నమస్కారం. విజయభవ శ్రోతలందరికీ కూడా హార్దికమైన స్వాగతం. వారం వారం మనం ప్రముఖ మేనేజ్మెంట్ గురువు ప్రసాద్ గైపా గారిని కలుస్తున్నాం. వారి నుంచి పర్సనాలిటీ డెవలప్‌మెంట్‌కి సంబంధించి గానీ, కెరీర్‌కి సంబంధించి గానీ, ఎన్నో మనకి సవాలుగా తోచేటటువంటి ప్రశ్నల్ని వారి ముందుంచుతున్నాం. దానికి ఆయన చక్కటి సమాధానాల్ని అందిస్తున్నారు. ఇవి చాలా ఉపయోగపడుతున్నాయని, తమ సక్సెస్‌లో భాగం అవుతున్నాయని చెప్పేసి మనకి ఎన్నో పాజిటివ్ రెస్పాన్సెస్ గూడా వస్తున్నాయి. మరి ఈ వారం మనం ప్రసాద్ కైపా గారిని ఏం అడగబోతున్నాం? ఎందుకంటే ఈ వారం కొంచెం యూనిక్‌గా ఉండేటట్టు ప్రయత్నిస్తున్నాం మనం. ఇంకొంచెం ఇంట్రెస్టింగ్‌గా ఉండేటట్టు ప్రతి ఒక్కరు గూడా దీని గురించి ఆలోచించి, దీన్ని ఆచరించే విధంగా ఒక క్వెషన్‌ని తీసుకెళ్తున్నాం మన ప్రసాద్ కైపా గారికి. నమస్కారం సార్. నమస్కారం సూర్య గారు. ఎలా ఉన్నారు? ఫైన్ సార్. మీరెలా ఉన్నారు? గుడ్ అండి. రైట్ సార్. సార్ మనం ఎప్పుడైనా సరే ఒక పర్సనాలిటీ డెవలప్‌మెంట్ సెమినార్‌కి వెళ్ళినప్పుడు గాని, ఒక పర్సనాలిటీ డెవలప్‌మెంట్ బుక్ గురించి చదివినప్పుడు గాని, ఏదైనా సరే ఒక వ్యక్తిత్వ వికాసానికి సంబంధించి గాని, సక్సెస్‌కి సంబంధించి గాని, ఏ టాపిక్ వచ్చినా అందులో యాపిల్ ప్రస్తావన గాని, స్టీవ్ జాబ్స్ ప్రస్తావన గాని ఖచ్చితంగా కనిపిస్తుంది. యాపిల్ అనేది ఆధునిక కాలంలో మోస్ట్ సక్సెస్‌ఫుల్ కంపెనీగా చెప్తున్నారు. ఫస్ట్ $1 ట్రిలియన్ కంపెనీ, ఫస్ట్ $2 ట్రిలియన్ కంపెనీగా చెప్పుకుంటూ ఉంటారు. అయితే యాపిల్ గూడా రకరకాలైనటువంటి కష్టాలను దాటుకొచ్చింది. రకరకాల పొరపాట్లు చేసింది. కానీ తనకున్నటువంటి స్ట్రాటజీతో నిలదొక్కుకుంది. ఈ రోజున అది ఎవరు చెరపలేని స్థానాన్ని అది నిలబెట్టుకోగలిగింది. సో, మీరు గూడా యాపిల్ కంపెనీలో ఒక 4 సంవత్సరాలు భాగంగా ఉన్నారు. ముఖ్యంగా పీక్ టైమ్‌లో యాపిల్ నిలదొక్కుకుంటున్నటువంటి సమయంలో మీరు గూడా దాని అభివృద్ధిలో భాగంగా ఉన్నారు. మీరు దగ్గరగా ఉండి చూసారు వాళ్ళ స్ట్రాటజీస్‌ని. ఇవాళ మీ నుంచి ఒక ఫస్ట్ హ్యాండ్ పర్సన్‌గా మేము తెలుసుకోవాలనుకుంటున్నటువంటి విషయం ఏంటంటే, ఒక స్టార్టప్ మొదలుపెట్టేటప్పుడు కానీ, ఒక కెరీర్‌లో గాని, నేను యాపిల్ నుంచి ఏం నేర్చుకోవచ్చు? ఎలాంటి సక్సెస్ సీక్రెట్స్‌ని నేను యాపిల్ నుంచి నేర్చుకోవచ్చు? యాపిల్ నుంచి మనము ఏ విధమైన సక్సెస్ సీక్రెట్స్ నేర్చుకోవచ్చు? ఈ క్వెషన్‌ను నేను 2 రకాలుగా అడ్రెస్ చేస్తాను. ఒకటేంటంటే యాపిల్‌ను నేను పర్సనల్‌గా స్టార్టప్ ఆంత్రప్రెన్యూర్‌గా ఏం నేర్చుకోవచ్చు? అది ఒక రకంగా అడ్రెస్ చేస్తాను కొంతవరకు. తర్వాత ఐ కెన్ ఆల్సో అడ్రెస్ నేను ఇఫ్ ఐ వర్ టు బి లైక్ స్టీవ్ జాబ్స్, ఇఫ్ ఐ వర్ టు హావ్ ఎ విజన్ లైక్ స్టీవ్ జాబ్స్ ఫర్ మై కంపెనీ, ఏ విధంగా నేను పర్సనల్ డెవలప్మెంట్ చేసుకోవాలి ఫర్ మీ టు మేక్ మై కంపెనీ టు హ్యావ్ ఎ ఛాన్స్ లైక్ యాపిల్, టు బికమ్ సక్సెస్ఫుల్ లైక్ యాపిల్ అలా అనుకోవచ్చు. సో ఫస్ట్ విల్ టేక్ ఇఫ్ ఐఎమ్ ఏ స్టార్టప్ సిఇఓ, వాట్ కెన్ ఐ లెర్న్ ఫ్రమ్ యాపిల్ అది చూద్దాం. యాపిల్ స్టార్టప్ చేసిన సమయంలో ఇన్ 1970s అప్పుడు ఇట్ డిడ్ నాట్ నెసెసరీలీ know exactly how to be successful. For example, ఒక co-founder రాన్ వేన్ అనే అతను మొదట్లోనే he gave away his stock options and he left very early. ఇంకో ఇద్దరు co-founders స్టీవ్ వాజ్నియాక్, స్టీవ్ జాబ్స్ ఆ కంపెనీని ముందుకు తీసుకెళ్లారు. వాళ్ళు రేడియో షాక్ లాంటి కంపెనీల్లో వెదర్ దే గాట్ ఏ 30-day to 90-day పేమెంట్ ప్లాన్ తీసుకుని వాళ్ళ ఆర్డర్స్ను వాళ్ళు ఫుల్ఫిల్ చేసి అండ్ దే వర్ ఏబుల్ డూ లిటిల్ బిట్ అట్ ఎ టైం. దాని తర్వాత మైక్ మార్కులా అని చెప్పి హీ కేమ్ ఆన్ బోర్డ్ టు యాజ్ ఎ ఇన్వెస్టర్. హీ ఇన్వెస్టెడ్ ఇన్ స్టీవ్ జాబ్స్ అండ్ స్టీవ్ వాజ్నియాక్ బిఫోర్ దే వర్ వెరీ ఫేమస్. అండ్ స్లోలీ అండ్ స్టడీలీ యాపిల్ came up with Apple 1, దాని తర్వాత Apple 2, which became extremely successful. And then they went public, and then they came with Apple Macintosh, and then there are lots of things that happened after that. First step ఏంటంటే, as a startup entrepreneur, even if your company is not doing very well, first thing what we need to remember is, are we clear about whom are we designing products for? Especially వాజ్నియాక్, స్టీవ్ జాబ్స్ అప్పుడు హోమ్ బ్రూ కంప్యూటర్ క్లబ్ అని ఉండేది ఒకటి. దానికి మీటింగ్స్లో ఒకసారి వెళ్ళి వీళ్ళు డెమాన్స్ట్రేట్ చేశారు వీళ్ళ కంప్యూటర్. అక్కడ ఏంటి వచ్చిన వాళ్ళందరూ టెకీస్ అనమాట. అంటే దే వర్ ఆల్ పీపుల్ హూ వర్ రియలీ ట్రయింగ్ టు క్రియేట్ ఎ ఫస్ట్ కంప్యూటర్ దట్ దే కెన్ డూ ఇట్ బై దెమ్సెల్వ్స్. సో వీళ్ళు చేసిన కంప్యూటర్ కూడా దానికి కంప్యూటర్ మానిటర్ కానీ, ఇన్పుట్ కానీ ఇవన్నీ
దోస్ ఆర్ ఆల్ వెరీ ఇంట్రెస్టింగ్ డిఫికల్ట్ థింగ్స్. కొన్నిసార్లు అసెంబ్లీ లాంగ్వేజ్లో ప్రోగ్రామ్ చేయడం అని కానీ, దాని తర్వాత వాటికి టీవీలకు ఇంటర్ఫేస్ చేయడం అని కానీ రకరకాలుగా కష్టపడేవాళ్ళు. అంటే దే లుక్డ్ అట్ ది ప్రోడక్ట్ ఆర్ ఫర్ దెమ్సెల్వ్స్. దే బిల్ట్ ఏ కంప్యూటర్ విత్ దెమ్సెల్వ్స్ యాజ్ ద కస్టమర్స్ ఇన్ మైండ్. దట్ ఈస్ ఫస్ట్ థింగ్. అంటే మనము బిజినెస్ ఆపర్చునిటీ చూసుకుని ఎక్కడ ఏం చేస్తే మనకి మనీ వస్తుంది అని స్టార్ట్అప్ చేయడం ఒక రకం. దట్ ఈస్ వన్ కైండ్ ఆఫ్ అప్రోచ్. Where is the opportunity? I have the money, and if I see that there is an opportunity in that direction, I will find a co-founder who is expert in that. Together, I will bring the money, I will do the business plan, let him do the engineering. Together, we will put together something, and he becomes a CTO, I become the CEO, and slowly we will build it up. That is one approach. ఇప్పుడు చేసేటి చాలా మట్టుకు అలాగే చేస్తారు. కానీ యాపిల్ అలా చేసినప్పుడు యాపిల్ did not build a product for somebody else whose characteristics they didn't know. So అందుకే చాలా రోజులు స్టీవ్ జాబ్స్ నెవర్ యూస్ టు బిలీవ్ ఇన్ కన్స్యూమర్ ఫోకస్ స్టడీస్, బికాస్ he said, what do consumers know about the products that they have not experienced yet? How will they ask for something if they don't know that it exists already? So their improvements will always be incremental. Their ideas will never be necessarily transformational. It will not give direction for our product development. It will give direction for our product improvement, bug fixing, features to be decided. That part they'll do. అది నిజంగానే చాలాసార్లు it has been proven right. For example, there is a story that is told in India. అంటే మా ఫ్రెండ్ అనిల్ సచ్దేవ్ అని, he used to work with ఐషర్ కంపెనీ, ఐషర్ ట్రాక్టర్స్. తర్వాత ఇంకొక ఫ్రెండ్ శాండిల్య గారని, he was the CEO for it, and later he was the chairman of the entire Eicher itself. So వీళ్ళు చెప్పారు కాబట్టి this is not something I experienced, but that looked like something that has happened in the tractors market. వాళ్ళకు they had Eicher tractors themselves. I do not know whether this is their experience or other tractor company. I do not know. 1947లో మనకు ఇండిపెండెన్స్ వచ్చిన తర్వాత ఇప్పుడు అగ్రికల్చర్ మనకు డామినెంట్ గా ఉండేది కాబట్టి, బికాస్ మచ్ ఆఫ్ ద మనీ వాజ్ బీయింగ్ లైక్ ఆల్మోస్ట్ 80% ఆఫ్ అవర్ రెవెన్యూస్ వర్ కమింగ్ ఫ్రమ్ అగ్రికల్చర్ అట్ దట్ టైమ్. ట్రాక్టర్స్ ప్లేడ్ ఎ వెరీ ఇంపార్టెంట్ రోల్. అప్పుడు 90% ఆఫ్ ద విలేజెస్ డిడ్ నాట్ హ్యావ్ ఎలక్ట్రిసిటీ. సో మోస్ట్ ఆఫ్ ద ట్రాక్టర్స్ దట్ యూ హ్యాడ్ డిడ్ నాట్ హ్యావ్ ఎలక్ట్రిక్ బ్యాటరీ ఇన్ దెమ్. అంటే మనకు అని బటన్ పుష్ చేసేసి స్టార్టర్ బటన్ పుష్ చేస్తే బ్యాటరీ వల్ల అది స్టార్ట్ అయిపోయి అలా అయ్యే క్వశ్చన్ ఉండేది కాదనమాట. అప్పుడు ఏమిటి, ఒక దాన్ని స్టార్ట్ చేయాలి అంటే డీజిల్ పోసో పెట్రోలో ఏది చేయాలో అది పోసి, దాని తర్వాత ఒక పెద్ద క్రాంక్ షాఫ్ట్ అని ఉండేది, ఇలా జెడ్ డైరెక్షన్లో 5-10 kgs బరువు ఉండేది, మెటాలిక్. అది దాన్ని ముందర ఆ ట్రాక్టర్ ఫ్రంట్లో పెట్టి లోపలికి పెట్టి అది ఫిక్స్ చేసి దాన్ని తిప్పేవాళ్ళు అనమాట. దాన్ని ఎంత స్పీడ్గా తిప్పి, ఇఫ్ దే కెన్ డూ ఇట్ ఇన్ సచ్ ఎ వే దట్ ఇట్ కెన్ గెట్ ది మోటార్ స్టార్టింగ్. అప్పుడు మనకు స్కూటర్స్లో వాటిలో కిక్కర్స్ ఉంటాయి చూడండి, స్కూటర్స్లో మోటార్ సైకిల్లో కిక్ చేసి స్టార్ట్ చేసినట్లు అలా క్రాంక్ షాఫ్ట్ పెట్టి అవుట్ చేసేవాళ్ళు. దట్ వర్క్ పర్ఫెక్ట్లీ ఫైన్ ఫర్ పీపుల్ ఇన్ సౌత్ ఇండియా, లైక్ మెడ్రాస్లో, కేరళలో, దీనిలో ఆంధ్రప్రదేశ్లో చలి అనేది ఇట్ వాస్ నాట్ ఎ మేజర్ ప్రాబ్లం. బట్ స్టేట్స్ లైక్ పంజాబ్, స్టేట్స్ లైక్ హర్యానా, స్టేట్స్ విచ్ ఆర్ అప్ నార్త్, చలికాలంలో బాగా చలయ్యే సమయంలో ఫార్మ్కి వెళ్ళి వీళ్ళు చేయాలి అంటే ఆ అర్లీ మార్నింగ్ చలికాలంలో ఆ క్రాంక్ షాఫ్ట్ పెట్టి ఆ 10-20 pound ఐరన్ రాడ్ని తీసుకుని దాన్ని తిప్పి స్టార్ట్ చేయాలంటే ఇట్ వాజ్ ఏ చోర్. సో అప్పుడు ఏమైంది, ఒక కంపెనీ, ఇప్పుడు ఐ థింక్ ఫోర్డో, ఐ థింక్ క్యాటర్పిల్లర్ ఆర్ సంబడి ఎల్స్ వర్ ఆల్సో ఎంటరింగ్ ద మార్కెట్ అట్ దట్ టైం. అంతకుముందు ఐ థింక్ ఐషర్ వాజ్ మేకింగ్ ద ట్రాక్టర్స్. వీళ్ళకు ఐషర్ ఆర్ సమ్ అదర్ ఇండియన్ కంపెనీ, వీళ్ళకు ఇలా ఫారిన్ కంపెనీ మల్టీనేషనల్స్ పర్మిషన్ వచ్చింది, వాళ్ళు వచ్చి మన మార్కెట్ షేర్ తీసుకుపోతారని చెప్పి ముందుగా ఈ ఐషర్ వాళ్ళు అనుకుంటాను, దే వెంట్ అండ్ డిడ్ ఏ డీటెయిల్డ్ కస్టమర్ సర్వే, ఫోకస్ స్టడీ.
What do the farmers want? What do the current customers want as improvement? What features do they want in the tractor? What do they need to be improved upon? What do they need changes in the tractor? Ala adigarata. Cheste, there were many suggestions that came all about improving the crankshaft. So just before the either Caterpillar or Ford, or I do not know which company was being introduced from abroad, Eicher వాళ్ళు చాలా కష్టపడి న్యూ అండ్ ఇంప్రూవ్డ్ ట్రాక్టర్ రిలీజ్ చేశారట. ఆ క్రాంక్ షాఫ్ట్ లో దెర్ వాజ్ ఎ ప్లాస్టిక్ హ్యాండిల్, ఇట్ డజంట్ బికమ్ కోల్డ్ అండ్ ఇట్ ఈస్ లైటర్ అండ్ ఇట్ వాజ్ ఈజియర్ టు క్యాచ్, స్టార్ట్ చేయడం కొంచెం ఈజీగా అవన్నీ చేశారు. కానీ వాట్ ఈస్ సంథింగ్ దట్ హ్యాపెండ్ వాస్ దేర్ మార్కెట్ షేర్ యాక్చువల్లీ వెంట్ డౌన్ సిగ్నిఫికెంట్లీ. సో దే వర్ సర్ప్రైజ్డ్. ఇదేంటి, మేము అన్ని వాళ్ళు అడిగినవన్నీ చేశాము, మేము 15 ఏళ్లుగా ఇండిపెండెన్స్ వచ్చినప్పటి నుంచి 1960s వరకు మేమే వాళ్ళకి చేస్తున్నాము. We have really improved every feature that they wanted in a tractor, but why are we getting low ratings? And why is our market share going down? And what is it that they like about the Ford tractor? Ours is actually cheaper, better, and better built. Then somebody who was leaving the Eicher company, in his exit interview, he told, it seems, వాళ్ళు క్రాంక్ షాఫ్ట్ బాగలేదు అంటే మనము క్రాంక్ షాఫ్ట్ ఇంప్రూవ్ చేయడానికి ఇచ్చేసాం, కానీ అట్ దిస్ మూమెంట్ మనం ఫస్ట్ ట్రాక్టర్ ఇంట్రడ్యూస్ చేసినప్పుడు దెర్ వాజ్ నాట్ ఎలక్ట్రిసిటీ ఇన్ మెనీ విలేజెస్. నౌ 15 years later, 20 years later, there are lots of villages that have got electricity. So what we need to do was to replace the crankshaft with a starter. But we came up with the improved, better, cheaper, more interesting crankshaft, but we didn't think about eliminating the crankshaft altogether. He said, like that, when Apple lo ichesinapudu, the Steve Jobs feeling was, customers will not know what you can do. They will only know what is giving a problem. So if you are trying to design a new product for the design features, for the improvements, if you ask customers, they will not be able to give you answers. Ikkada, when many of the times when this is introduced into business schools, when people talk about this particular kind of a case study, what people say is, oh, that means we should stop doing customer surveys. But that's not what actually we can learn. The important lesson from Apple is, as long as Apple is making products that they themselves would be proud to wear, they themselves will be beta testers, they themselves will be ultimate purchasers and consumers and connoisseurs of Apple products. If Apple is developing products for people like its employees, then what they are doing is perfectly acceptable. But most of the startups these days are not creating products for themselves. So it is important not to learn the lesson. So there is time for you to be thinking like Steve Jobs. There are many times you should not be thinking like Steve Jobs. You should not be following Apple. So this is one such situation. So the question you want to ask looking at Apple is, who are my products for? Who are the primary customers of what I am making? Who are the secondary customers of what I am making? Are these products that I am designing, are they consumable, and will they be of interest to people in my own company? If not, I need to get those people and actually to be able to listen to them and to be able to do something like. So ala positive ga తీసుకున్నది ఒక ఎగ్జాంపుల్ మనకి మధ్య చూడాలనుకుంటే, ఒక తెలుగులో ఒక మూవీ కూడా వచ్చింది. మల్లేశం అని ఒక అబ్బాయి, యాక్చువల్లీ వెన్ ఐ వాజ్ ఇన్ ఐఎస్బి, మేము ఒక కాన్ఫరెన్స్ చేస్తుంటే, ఇగ్నైటింగ్ ద జీనియస్ విత్ ఇన్ అని, అతను వచ్చి మాకు మగ్గం చూపించాడనమాట. ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ ఈ తెలుగు గడ్డల్లో పోచంపల్లి చీరలు చేయడానికి చాలా అంటే ఇంట్రికేట్ డిజైన్స్ అవి చేసేవాళ్ళట. చేస్తుంటే మల్లేశం ఆయన అనడం ఏంటంటే, ఇక్కడ చేసిన నేసేవాళ్ళు తల్లులు కానివ్వండి, తండ్రులు కానివ్వండి, చెల్లెళ్ళు, అక్కలు, అన్నలు కానివ్వండి, ఒక 6 months to 9 months ఆ మగ్గంతో నేసేసరికి వాళ్లకు రెపిటేటివ్ స్ట్రెయిన్ ఇంజరీస్,
దాని తర్వాత కార్పల్ టన్నల్ సిండ్రమ్స్, దాని తర్వాత రకరకాల ఎల్బో ప్రాబ్లమ్స్, అలాంటివన్నీ వచ్చి దే వర్ నాట్ ఏబుల్ టు డూ దట్ ఎనీమోర్. సో హీ స్టార్టెడ్ డిజైనింగ్ ఏ ఎలక్ట్రిక్ మగ్గం primarily to relieve the pains and suffering of his family, and family is like him, and he designed it. That you can call it is like he thought like Apple in a startup situation. So the first and foremost lesson is what to learn from an external comparison like Apple, what not to learn. What is the context in which you can learn from companies like Apple? What is the context in which you should actually not follow the best practices in the market? You should come up with the next practices from your own experience. This is lesson number 1 that we need to learn from Apple and from Steve Jobs. Okay, let's take number 2. ఇంకోటి ఏంటంటే, ఇప్పుడు యాపిల్ నుంచి స్టీవ్ జాబ్స్ ఫస్ట్ ఏమిటి, మార్కెటింగ్ చేసేవాడు. He was superb in communicating, selling, marketing, and presenting what he has got. He is an ultimate salesman. Mostly technology work was being done by Wozniak, but Steve Jobs himself worked enough in Hewlett Packard and in Atari and some other things, assembling some stuff. He may not understand the design elements from a software and hardware technology perspective. He knew how they are put together from a design, how do they look, how elegant they are, how they are presentable, all that type of a packaging, presentation, and functionality, simplicity, design elements, he had an intuitive sense. So in some respects, you could call that as product marketing, because he was not necessarily a good product manager, but he knew how to do product marketing. So even now for communication, people look at Carmen Gallo, there are several other people who have written, communicators. They talk about Steve Jobs' introduction of iPhone as one of the classic phenomenal way in which he introduced Apple iPhone, that they consider as a masterful presentation of new product into existing market where there were lots of different things. For example, when he introduced around 2007, when he introduced the iPhone, the most dominant product actually was BlackBerry. At that time, BlackBerry company was not named BlackBerry. BlackBerry was called RIM, RIM. It's a Canadian company that used to make Blackberries. So for all what you might call a office, because they had a keyboard, a micro keyboard that people used to work with their thumbs, and people used to have a repetitive strain injuries because of their thumbs, and all kinds of issues were coming in, all kinds of gadgets were there. There was a micro, what you might call like a kind of a mouse kind of a thing which you can use and you can play. So the number 1 was actually BlackBerry, and closely behind it, the best phone company was probably Nokia at that time. For non-office phones as well as other phones, Nokia was really well known. And Sony, and there were a couple of other kinds of companies that were still there at that time. And Microsoft was just coming in with a Windows mobile. And when the CEO of Microsoft at that time, Steve Ballmer, heard that Apple was introducing, Steve Jobs was introducing a phone, he actually released a video when somebody said, "Oh, Steve, you want to get into phones? Welcome. I think, this is where you will really get beaten up," or kind of a sarcastic set of comments he made. But you know what happened? Microsoft Windows Mobile was not successful. They bought the Nokia itself for like $7 billion or whatever large amount of money. And then within 2-3 years, Nokia went under, Microsoft phone business went under. So the Windows Mobile disappeared. And then after Satya Nadella came out with support for Android and Apple phones, literally he closed the phone division. And that is one thing that happened.
Second thing that also happened is BlackBerry, which was the king of business phones at that time, pretty much died, literally, you might call. So a company can be number one in the market, but if they do not continually keep changing, learning about changing interests of the consumers, changing needs of the marketplace, that they can disappear. Why is that? The point that Steve Ballmer joked Steve Jobs about was, hey, dude, you are introducing an office phone, and you are introducing an office phone without a keyboard, because iPhone did not have a keyboard. They were saying you can have on the screen, you will have various letters and you can click it. He said, where is the efficiency? Here you can do these things. You cannot do that on iPhone. Who will actually like a phone with no keypad for sending emails and for doing all the things? Interestingly, now there are no phones that come with a keyboard anymore. All of them have got essentially the same model as iPhone. So what is the lesson that we can take away from Steve Jobs and iPhone, and also how in that respect it is like a startup, David and Goliath kind of a scenario? Microsoft, more than that Nokia, more than that RIM with BlackBerry were the kings of the mountain. Steve Jobs came up with an iPhone that basically was a very, very minimally functional iPhone. It didn't even have a capability for other people to write apps in it. You had to go through its browser to do apps, and there were lots of restrictions within that. But what Apple was able to do was it came in with the feedback that they got from the developers, from other people, both internally and external developers. They literally browbeat Steve Jobs to allow for app development and allowed for third parties to develop apps for iPhone. And so they created what is called an app store, and the rest is history. So what is the lesson from this for startup entrepreneurs? Even if there are well-established products in the market by large companies, if there is a way in which you can synergize or integrate and understand the changing needs of customer and come up with a new business model. See, that is one more thing that Apple innovated when they introduced iPhone was the concept of a new business model. What he did was he actually connected the iPhone to AT&T at that time. You could only buy iPhone through AT&T, and then they will give you the phone for $199 with a 2-year lock-in with that company. So interestingly, they came up with a business model where the phone cost could be subsidized through the carrier, so that the end user does not have to pay significantly large amount of money with these fancy screens and expensive hardware. They were able to do that. So there were several innovations, not only the hardware, not only the software, but also what you call a business model innovations that were introduced by, even though generally we wouldn't call it a startup, Apple as a startup, because it had a startup mentality, and it looked at itself as a David going against the Goliath, and it came up with a winning combination. But even though that combination had a serious flaws in the beginning, they worked together and they repeatedly kept improving on the initial model, that within 3 to 4 years, they pretty much took over the phone market. And then came Google came up with an Android phone, and now pretty much the race is between Google and Apple to a certain extent. So this is not just the first time Apple had come up with a product and changed the name of the game. So for example, they did not call their phone a smartphone. They called it an iPhone. Similarly, when they came up with earlier a Macintosh, they did not call it a PC. They called it Apple Macintosh, an iMac instead of a desktop. When they came up with a what you call a media player, instead of
calling that media player like everybody else. They went ahead and called it an iPod, which they just announced last week that they will actually obsolete that iPod. And what was the major innovation in iPod was it didn't necessarily have anything that nobody else has got. Actually, the hardware was pretty much the same and much more expensive, except they came up with something called an iTunes that was like a database that organized all the songs that they have that they can carry, and a very interesting, innovative user interface that they came up with how to navigate yourself through the iPod. And then they marketed it and to the spectacular success, which opened the door for later iPhone and then iPad, and Apple becoming an extraordinarily successful, $2 billion company plus, and they became number one in the market. Okay, so what are the lessons for a startup guy? Look at what you can learn from the competition. Look at their strengths, look at their weaknesses. It doesn't matter what they have. If you can come up with a new business proposition, if you can create a new value creation logic, or if you can come up with a new business model for whatever is the existing product, and if there is a way to frame it and hold on to that advantage and ask other people to come and play in your sandbox rather than you trying to compete with somebody else, chances of success seems to be very good. But that requires significant learning, repeated learning, and resilience, because several things will fail in the beginning. But you have to keep learning from the failures. Sometimes you may have to even sabotage your own previous product so that you can come up with better products. And you have to constantly look at changing market. And together, if you can keep learning, and if you can follow the customer, and if you can follow the market, and find a way in which you can create a supportive ecosystem. If you can build an ecosystem like you did, Apple did it for iPod and an iPhone, like an app store, which generates, like a $50 billion or more, for the developers, then chances are you can have high probability of success like Apple had. So while we can take tens of lessons from Apple, but for this podcast, I think these are two things which I believe might be very important things for us to learn from Apple's success and Steve Jobs' role in making Apple very successful. చాలా బాగా చెప్పారు. ఎందుకంటే మీరు ఈ పాడ్కాస్ట్ మొదలు పెట్టినప్పుడు ఎట్లా చెప్తారు? ఎందుకంటే నేను మీతో ఇన్ఫార్మల్ గా మాట్లాడుతున్నప్పుడు కూడా ఒక మాట అన్నాను, యాపిల్ గురించి చెప్పుకోవాలంటే చాలా ఉంటుంది. అది ఒక హిస్టరీ క్రియేట్ చేసింది, పార్ట్ ఆఫ్ హ్యూమన్ సివిలైజేషన్ గా మారిపోయింది యాపిల్. కానీ మీరు చాలా సమరైజ్ చేశారు. అంటే దాని నుంచి ఏం తీసుకోవాలి అంటే చిన్న చిన్న అనెక్డోట్స్ ద్వారా చెప్పుకొచ్చారు. ఆ ట్రాక్టర్ అనెక్డోట్ పర్ఫెక్ట్ సరే. అంటే నేను స్టీవ్ జాబ్స్ గురించి చదువుతున్నప్పుడు కూడా మీరు అన్న మాటని మరోసారి గుర్తు చేసుకున్నాను. ఏంటంటే కన్జ్యూమర్స్ కి వాళ్ళ ప్రాబ్లమ్స్ అయితే తెలుస్తాయి, కానీ దాన్ని సాల్వ్ చేయాల్సిన బాధ్యత మంది. అంటే దే ఆర్ నాట్ ద ఇన్వెంటర్స్. కాబట్టి మనమే ఒక కొత్త అనుభవాన్ని, ఒక కొత్త టెక్నాలజీని, ఒక సౌకర్యాన్ని వాళ్ళకి అందించగలగాలి. అప్పుడు వాళ్ళు దానికి అడాప్ట్ అవుతారు. మ్యాకింటోష్ విషయంలో బహుశా అట్లాగే అయినట్టుంది. ఎందుకంటే అప్పటి వరకు పీసీ అంటే ఇట్లాగే ఉండాలి అని అనుకున్నారు, కానీ ఒక్కసారి దాన్ని వాడటం మొదలుపెట్టిన తర్వాత అందరూ ఇంచుమించుగా అడిక్ట్ అయిపోయారు. యాపిల్ ప్రొడక్ట్స్ అన్నింటిలోనూ ఇదే జరుగుతూ వస్తుంది. చాలా బాగా చెప్పారు. అట్లాగే కాంపిటీటర్స్ ఉన్నా కూడా భయపడకుండా మన ప్రోడక్ట్ మీద నమ్మకంతో అవతల వాళ్ళ బలాలు ఏంటి, బలహీనతలు ఏంటి అని తెలుసుకుని మనల్ని మనం ఎలివేట్ చేసుకుంటూ ముందుకు వెళ్ళిపోతుండాలి. ఇలాంటి విషయాలు ఎన్నో చెప్పారు ఇవాళ. పర్ఫెక్ట్ పాడ్కాస్ట్ సార్ రిగార్డింగ్ యాపిల్.